నా పేరు తులసి. నేను బెంగళూరు నుంచి వచ్చాను ఇక్కడికి. ఇక్కడ మెయిన్ ఒకేషన్ వచ్చేసి మనకు ఆరిత్ అకాడమీ బోర్డ్ చూస్తున్నారు కదా. వీఆర్ ట్రైనింగ్ స్టూడెంట్స్ ఫర్ ఎయిర్లైన్స్ అండ్ ఎయిర్పోర్ట్ మేనేజ్మెంట్కి మనం స్టూడెంట్స్కి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం. సో బెంగళూరులో ఆరిత్ అకాడమీ ఆల్మోస్ట్ 15+ years నుంచి మేము ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం, ప్లేస్మెంట్స్ కూడా చేస్తున్నాం స్టూడెంట్స్కి. వీ హ్యావ్ 5 branches ఉన్నాయి మనకి బెంగళూరులో, కంప్లీట్ 5 branches ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకు హైదరాబాద్లో వీఆర్ స్టార్టింగ్, సికింద్రాబాద్లో వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఏవియేషన్ అకాడమీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. వీఆర్ ఓపెనింగ్ ఆన్ 14th July. సో ఇక్కడ మెయిన్ అజెండా వచ్చేసి వీ వాంట్ టు హెల్ప్ మనం స్టూడెంట్స్కి తప్పకుండా ఒక కెరియర్ ఇవ్వాలి అనేసి, ప్లేస్మెంట్స్కి మెయిన్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వాలనేది. ఎయిర్లైన్స్ ఇండస్ట్రీ వచ్చి బూమింగ్ సెక్టర్ అనమాట. మోర్ దెన్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ రేట్ చూసినట్లయితే ప్లేస్మెంట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకి ఎడ్యుకేషన్ డిగ్రీనే ఉండాలి, ఎంబీనే ఉండాలి అని లేదు. ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీలో మీరు 12th పాస్ అయితే చాలు, వీ కెన్ గెట్ ఇన్ టు ఎయిర్లైన్స్. దానికి ఇక్కడ ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ ఓపెన్ చేసాం. ఇఫ్ యూ పాస్ 12th standard, మీరు పాస్ అయితే చాలు, యూ కెన్ కమ్ హియర్, గెట్ ట్రైన్డ్, గెట్ ప్లేస్ ఇన్ ఎయిర్లైన్స్ ఇండస్ట్రీ. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ క్యాబిన్ క్రూ, అంటే హెయిరోస్టర్స్, మనం ఫ్లైట్లో వాళ్ళని హెయిరోస్టర్స్ అంటాం, ఫ్లైట్లో మనం హెయిరోస్టర్స్ అంటాం కదా. మినిమం 12th standard ఉంటే చాలు, దే కెన్ గెట్ ఇన్ టు ఎయిర్లైన్స్ యాజ్ అ క్యాబిన్ క్రూ అంటారు. గ్రౌండ్ స్టాఫ్, విత్ ఇన్ ఎయిర్పోర్ట్లో వర్క్ చేయడానికి మనము గ్రౌండ్ స్టాఫ్స్ అంటాం. సో ఇలాంటి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మేము వి విల్ హెల్ప్ యూ టు ముందుకు వెళ్ళడానికి, కెరియర్స్లో మేము ముందుకు తీసుకొని వెళ్తాం. సో బెంగళూరులో వచ్చేసి మేము 2500+ స్టూడెంట్స్కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ప్లేస్మెంట్స్ కూడా ఇచ్చాము. ఇక్కడ కూడా నాకు 3 నెలల లోపల వీ వాంట్ టు ట్రైన్ 300 మందికి మేము ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. దాంట్లో అట్లీస్ట్ 50%, 150 people కన్నా మేము మా తరపు నుంచి కెరియర్ ఇవ్వాలి, స్టూడెంట్కి హెల్ప్ చేయాలి కెరియర్కి అనేది మా అల్టిమేట్ గోల్. ద షార్ట్ టర్మ్ గోల్ అంటారు కదా, 3 months లోపల వీ వాంట్ టు హెల్ప్ ద స్టూడెంట్స్. సో మనకు ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ ఎనీవేర్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా, మనకు హైదరాబాద్లోనే కాకుండా సౌత్ ఇండియాలో మనకు బెంగళూరు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ కావచ్చు, హైదరాబాద్ కావచ్చు, ఢిల్లీ కావచ్చు, వీ కెన్ గెట్ ప్లేస్డ్ యాజ్ అ గ్రౌండ్ స్టాఫ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్యాబ్. ఎయిర్లైన్స్ అనుకున్నట్లయితే మనకు ఇండిగో ఉంది, స్పైస్ జెట్ ఉంది. సో ఇలాంటి ఎయిర్లైన్స్లో we can give you a job for ground anything. First of all, I would like to congratulate Mr. Jason Singh and his family members for starting a new academy which is called Aarit Academy. Aarit Academy, which is related to related to aviation. And good to see youngsters like Mr. Singh is coming up with these ideas, because today lot of youngsters need employment, lot of youngsters are in struggle of employment. Mr. Singh has taken up an initiative, though he is affiliated to different other businesses, but he has come up with this new idea of affiliated to aviations. I would like to congratulate him, and I would like to wish him best of luck for his new venture, and I hope he'll definitely be an asset for the society, and be an asset for the youngsters who are willing to join aviation industry, and who are willing to work as a member of aviation department. And I'm confident that as you have seen their crew, the team is also very experienced team, which have been having 10 years of experience, and they have been pastly working in this aviation industry, and they have been part of this industry from last decade, and they have their own institution in Bangalore also. So this is the first of its kind in Hyderabad, and on behalf of Hyderabad society also, I would like to congratulate both Mr. and Mrs. Singh for this great opportunity for the youngsters, and I wish them all the best. Thank you.